1,000 crore as 50-year interest-free loans since 2020. Interest-free 50-year loan, you don't have to repay for 50 years. That amount from the center, 27,000 crore. So when you talk of double-engine government, it is not without reason. These are the kind of benefits a state gets because the kind of planning which happens between the state, understanding the requirement of the state and funding it accordingly. Let me give you 3 examples of what industrial transformation means for Assam. Tata Electronics Semiconductor Plant in Jagi Road, Morigaon, which is very close from here, India's first indigenous semiconductor assembly and testing facility has been created. A 27,000 crore investment. 27,000 crore investment expected to produce 48 million semiconductor chips per day. That's the capacity of what they can produce. That's the size and magnitude of that particular unit. So when you're talking of industrialization in 21st century, this is how it reflects, and it's going to benefit the people. And how does it benefit the people? 25,000 to 27,000 jobs being created because of that particular unit. And the irony to state, but I'm not surprised, is Congress opposed this unit. Congress party opposed this unit, and this entire project they didn't want. Of course, they will do it, right? They don't look at issues which are going to be long-term for development of the state, but that is how their politics is. The Numaligarh refinery expansion, tripling of capacity from 3 MMTPA to 9 million metric tons per annum at a cost of 34,000 crore rupees. Look at the size of investment which is coming into Assam. And this single project will meet the petroleum deficit for the entire Northeast. That one unit is going to serve the entire Northeast petroleum requirement. Namrup, ammonia urea plant, which has been revived under the leadership of the current Chief Minister, Himanta Biswa Sarma. How much was that revival? 10,601 crore investment in Dibrugarh, reviving what the Congress allowed to decay and die. It was in such a pathetic situation. And it has taken nearly 4 years of the Chief Ministers working with the central government and getting it revived. What a fantastic example for what a state can do if the leadership and the party which rules it can lead the state towards. Now, of course, I'll share something which was in a way personal, but it is so relevant for Assam, and I will say this. I visited this Jangi Road unit, Tata OSAT facility, and there it is all clean rooms, precision equipment, and global standard manufacturing. And you heard me just say how much of investment, how much of jobs, and what is the number of chips which are going to come out of it every day. There, I met up with somebody called Vaspati Sarma Bhor Thakur, who works there as a head of regional strategy and ecosystem development. She was actually having a well-established career in Canada. She chose to leave that and come to Assam. She came back to Assam, not out of compulsion, but out of opportunity. Because the opportunity was now here and it is her home. There are many such Assamese who are seeing today the opportunity which is being created for young Assam people, and they are leaving all their global careers and coming here because they want to serve the state with the quality and expertise that they have. It was so touching. She came back to Assam, not out of compulsion, I repeat, because there is opportunity, and opportunity is being created in Assam. That's what it means in terms of human touch and inclusivity. Inclusivity cannot just be spoken, it has to be shown like this. For people from different parts of the world belonging to Assam coming back here. So, an Assami professional working in one of the most advanced technological fields in the world, who looked at what is being built in Assam today and decided that this is where she wants to be, this is where the future is.
That is why younger people come back. We are not just creating jobs for the local youth, though we are doing that at an unprecedented scale. So we are building an ecosystem so advanced, so globally competitive, that Assamese talent settled across the world is choosing to come back to be at home. Now, I move on to talking about the infrastructure revolution. I know the CM and the rest of them have to go to do their campaigning, but I think it's worth repeating before the media, infrastructure revolution that has happened. Congress built 3 major bridges across Brahmaputra in 50 years. But BJP has built 9 with 5 more in pipeline in just 10 years. That single comparison actually captures everything. The Bogibeel Bridge, conceived in 1985, delayed for 30 years under the Congress rule, inaugurated by Prime Minister Modi in 2018. The work and its speed acquired after Congress left and BJP came into power. The Dhubri Poolbari Bridge at a cost of 4,997 crores, 19-kilometer long Brahmaputra bridge will cut the travel from 200 to 19 kilometers. The Kumar Bhaskar Verma Setu travel time from North Guwahati to the city went down from 90 minutes to just 15 minutes. These are the kind of meaningful asset creation which has happened for public good, which has got to be noticed and remembered, particularly at an election time. And we are building India's first road cum rail tunnel under the Brahmaputra, an engineering marvel. The Gopur Numaligarh tunnel, Cabinet had approved it in February 2026, which will cut a 6-hour journey to just 20 minutes. 6-hour long journey cut down to 20 minutes. This was literally unthinkable under Congress because they don't think for future. 24,000 kilometers of roads have been upgraded. The railway budget, I want to speak about this for a minute. The average annual railway budget, for the Northeast, entire Northeast, under the UPA was 2,122 crores. In 25-26, this year, which is ending today, it is 10,440 crores annual average, 5-fold increase. Under BJP, 1,840 kilometers of new railway tracks have been commissioned in the entire Northeast. In Assam, 100% electrification, rail electrification has been achieved. Imagine if we were running on diesel or on any other fuel, you would still have some minor disruptions. Today, because of electricity, railways run peacefully, no disruption. The Northeast first Vande Bharat Express now runs between Guwahati and New Jalpaiguri. Aviation Udan scheme operationalized airports, 4 airports, Jorhat, Tezpur, Leelabari and Roopsi. 4 airports that Congress had left dormant. They could have revived it for better connectivity of the Northeast, better connectivity of Assam. Waterways, I don't need to say, the world's longest river cruise, MV Ganga Vilas, benefited Assam. Here's a line, you may think it's a bit of a philosophical line, but I want to say it. Earlier, a reference of rivers in Assam meant, oh floods, oh problem, oh challenge, oh the dredging of the sand and so on. No, but BJP under the Chief Minister, guided by Honorable Prime Minister, saw an opportunity and said river water cruising. Get tourism back to Assam. Let it be the gateway for the entire Northeast. Inland waterways improved. Now I come to the most sensitive. Peace. Everything that you do depends on stability and peace that prevails in the state. Assam today is at peace. Assam continues to show peace is sustainable. And that's what is the biggest achievement, I would think. There are a lot to speak about, but 2007 alone, under Congress,
474 incidents of attacks, 287 civilians died, 2007 peak, and before that also every year something. I'll just give you the average. That year, 128 civilians lost their lives, and that is the average every year. Assam's people, 128 of them died every year, every single year, for 10 years. But look at the change which has happened now. In 2016, after this government took charge, immediately from 128 a year deaths, it was brought down to 99 only. Yes, every life is precious, but not at 128. It's coming down. 2017, only 12 civilians killed. We need to improve. 2018, 14 civilians died. But between 19 and 23, 24, 0 deaths. That's the achievement of this government. And that's what is peace reward. The dividend that you get of maintaining peace. Human lives are saved. And I will not go into the details of how many incidents. Comparison is so stark. Better government, better peace, better stability, better development. Welfare is at its scale. 2019, when Jal Jeevan Mission was launched, only 1.76% of rural households in Assam were covered with drinking water. Today, that is at 81.65%. Where is 1.76 in 2019 and where is 81.65 as of 2023-24? PM Awas Yojana, 20 lakh houses have been given. Arunodai, that very important scheme which the Chief Minister launched, India's largest state-level direct benefit transfer scheme. No other state has done it. The largest scheme, direct benefit transfer to citizens, 40 lakh families receive 1,250 every month. So 9,000 crores have been transferred in March 2026. Let's remember all these numbers. 1.75 Ayushman cards covering 92% of Assam population. Very important data, 77,702 crore loans have been disbursed under the PM Mudra scheme. That many number of small people have got money to run their own businesses. I come to a very sensitive issue for the Chai Bagan. 4.5 lakh families are now receiving land pattas for the first time under the mission Basundara. Chai Bagan workers are the poorest of the poor. They live in such pathetic condition. Here is a chief minister who thought they should get land pattas so that they can have some possession on which, let us say, you build PM Awas Yojana Ghar and give them so that they have a permanent roof over their head and a land on which they can say, this is mine. Like that, one other very unique achievement of the Honorable Chief Minister. 7 dedicated cancer hospitals have been built. No other state. And I say this not because of a sense of pride, but the sensitivity with which this government works. No other state in India has a government sector cancer hospital network. 7 of them, and they're all interconnected, sharing their best practices and help people. And this is not elections may come, elections may go. But this kind of achievement will never disappear. And people of Assam will remember it. And just remember, 150 crore was all that was given for health sector. Today, 9,000 crore per year is being built for these 6 medical colleges, other than the 7 cancer hospitals. 6 medical colleges which are being built, 6 medical colleges which were built under the Congress, but today 15 are operationalized hospitals in Assam. From 16 it has become 15. You have 16 more planned which are coming sooner. So the hospital and medical coverage which are being given is going to be biggest. In the budget which I announced on 1st February, National Mental Health Institute, which is in Tezpur, is now going to be a regional apex center.
That was announced in the central budget. And again, most important when I'm talking, sorry, I'm not going to take more of your time. I'm sure you want to hear further from the Chief Minister himself. Identity and pride of Assam, which all of us honor from BJP. We respect it so much. I want to highlight what few things have been done. 84-foot Lachit Borphukan statue, unveiled in Jorhat, March 2024. In July 2024, the Charai Dev Moidam received UNESCO Heritage Recognition, which is so unique, the mound burial system of the Ahom dynasty have got the recognition in the UNESCO. It happened because the state government and the central government worked together on that. 498 crore Ma Kamakhya Divya Lok Pariyojana, which is something which the Chief Minister thought, started working on it. I think it's a statement of civilizational pride. This year's budget, we've announced Buddhist circuit and recognition of some of the Assam's heritage sites. Even more, Assam immediately invokes the rhino in our minds, the rhinoceros. Rhinoceros poaching has come down between 2022 and 2025. Since the poaching has come down, you have a number increase in Kaziranga alone from 2048 to 2613 just in Kaziranga, and in entire Assam 3,000 rhinos are roaming safely now from poachers. So one more, 46 Padma awards have been given to Assam because we recognize Assam's talent, we honor its heroes and protect its heritage. Lastly, remember in 1983, the IMDT Act was passed whereby illegal immigrants could not be sent out. They passed it. Supreme Court of India came out in 2005 to say, strike down this act because it is unconstitutional and it is the biggest hurdle and main impediment to identifying and deporting illegal immigrants. If that was in 83, Congress never forgot. They went on doing this. They also brought in almost 32 years, I want to say, Assam lived under extraordinary law of AFSPA because Congress could not bring peace, because they did not want to bring peace, because insurgency, like illegal immigration, was the main political tool of Congress, not a problem to be solved for them. And therefore, the entire state of Assam, every district in Assam was under AFSPA since 1990. For 32 years, Assam has been living like that. Today, that's not the case. You have seen peace brought in by the government. And finally, I did remind you, between 2001 and 2015, under Congress rule, no Indian can forget this. No Assami can forget this. Assam suffered 810 bomb blasts that killed 471 people. In the same period, eight major ethnic clashes happened, 535 loss of lives was recorded. Now, I won't take more of your time, I'm finishing. Here is what is the record that we want to show before the people of Assam. You're seeing it every day. Today we have come out with a 31-point Sankalp Patra. Prime Minister visited Northeast 77 times. Whereas you had a Prime Minister earlier who was an MP from Assam who probably just visited 4, 5 times, 10 times, not more than that, not more than 10 times for the entire Northeast. But this is the record which Honorable Prime Minister himself is monitoring, and this Sankalp Patra today has such important points for the future and the development of Assam. I strongly wish and bow my head and with my hands folded, appeal to every Assami, to every Assam voter to please remember this record and vote for BJP, vote for Kamal, support Himanta Biswa Sarma and support the Honorable Prime Minister. Thank you, Madam Sitaraman ji, for beautifully narrating the
growth story of Assam for last 10 years along with unprecedented welfare schemes. এতিয়া মই যোৱা 5টা বছৰৰ ভিতৰত অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত দ্ৰুততম হাৰত বিকশিত ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভাৰতৰ সন্মানীয় বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানী, অসম প্ৰদেশ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰভাৰী বৈজয়ন্তজয় পাণ্ডা ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, আমাৰ মেনিফেষ্টো ড্ৰাফটিং কমিটিৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, তেখেতো আহ্বায়ক আছিলে, পবিত্ৰ মাৰ্গেৰিটা ডাঙৰীয়া, প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, উপস্থিত সুধীবৃন্দ। ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীয়ে যোৱা 5টা বছৰ আৰু বিশেষকৈ 2014 চনৰ পিছত অসমলৈ অহা পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আমাক স্পষ্ট কৰি ভাৰত চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীৰে বক্তব্য দাঙি ধৰিছে। অসম এনেকুৱা এখন ৰাজ্য যিখন ৰাজ্যত আমি স্পষ্টভাৱে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ प्रभाव और सफलता दुईटाई देखा पाऊं। असम ऐसा एक प्रदेश है जो प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन सरकार का कार्यकलाप, साथ में जो एक सफलतम प्रयोग, इसको साफ दिखाई देते हैं। मैं खाली 3 या 4 स्टैटिस्टिक्स मैं देना चाहूँगा वेरी क्विकली। हमारे जो यूपीए सरकार का समय में, इफ वी टेक 10 years of यूपीए 2006 পৰা 16 চনৰ ভিতৰত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় সাহায্য আছিলে 1.7 লাখ কোটি টকা। This is the 10 years of UPA government. In the same comparison, if we take the 11 years of NDA government, the amount goes up to 55 lakhs crore. You can see the vast difference, how the central government and the state government is working together under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, and Assam has become a classical example how central and state government can work together, and a troubled state can be developed into a most advanced stage among our country. In 2015 and 16, the last year of Congress government, Ahomar GDP asil 2.17 lakh toka, aru 2026-27 চনৰ অনুমান অনুসৰি অসমৰ জিডিপি হ'বগৈ 8.80 লাখ কোটি টকা। অৰ্থাৎ 2027-28 চনত আমি 10 লাখ কোটি টকাৰ অৰ্থনীতিলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ম। চেন্ট্ৰেল টেক্স 2013-14 চনত আমালৈকে বছৰি হস্তান্তৰ হৈছিল 11,575 কোটি টকা।
the devolution of central tax to Assam was 11,575 crore in 2013 and 14. এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীয়ে সাংসদত যি বাজেট দাখিল কৰিছে, the tax devolution to Assam will be 49,725 crore. 11,000 পৰা 50,000 কোটি টকা অকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহায় আমাৰ ৰাজ্যলৈ আহিব। 2011-12 চনত অসমৰ জনমূৰি আয় আছিল 41,142 টকা আৰু আজি অসমৰ জনমূৰি আয় 1,85,000 কোটি টকা। অসমত দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ আছিলে 36% in the last year of Congress government. আৰু এই বছৰ অসমত দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ হৈছে 14%. From 34% we brought down the poverty rate only to 14%. আৰু যদি আন্তঃগাঁথনিৰ কথা ক'ব যাওঁ, 1947 চনৰ পৰা 2016 লৈকে অসমৰ total road length আছিল 48,000 kilometer and আজি অসমৰ road length হৈছে 80,000 kilometer. অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ সমগ্ৰ সময়ত যিমান অসমত পথ নিৰ্মাণ হৈছিল, আমাৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে তাক আমি 65% বঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছো। অসমত আমি যদি চাব যাওঁ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ক্যান্সাৰ হস্পিটাল, মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট যোৱা 10 বছৰ, বিশেষকৈ যোৱা 5টা বছৰ আছিল অসমৰ বাবে এক স্বৰ্ণীল যুগ। অসমৰ এই যিটো সোণোৱালী অধ্যায়, তাক আমি আৰু আগুৱাই লৈ যাব খোজো। আমি অসমক ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন উজ্জ্বলতম ৰাজ্য হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব খোজো। We don't want to be a dependent state. We want to be a state who can contribute towards the goal of Prime Minister Narendra Modi, and Assam should continue to the nation's journey towards the Viksit Bharat. We do not want to be a dependent state. আমি ভাৰতৰ দয়াৰ ওপৰত চলা, করুণাৰ ওপৰত চলা এখন ৰাজ্য হ'ব খোজা নাই। আমি ভাৰতৰ প্ৰগতি বৰঙণি আগবঢ়াব পৰা এখন শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে নিজক নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰো। আৰু সেয়েহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে এই নিৰ্বাচনত আমি 31টা সংকল্প আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো। তাৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সংকল্প কেইটা মই আপোনালোকৰ ওচৰত পঢ়ি দিব খুজিছো। অসমৰ পৰিচয় আমাৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো, অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী চিনাক্তকৰণ আৰু বহিষ্কৰণ আইন, Immigrants Expulsion from Assam Act 1950, যিয়ে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এজন বিদেশী নাগৰিকক বহিষ্কাৰৰ বাবে জিলা আয়ুক্তক ক্ষমতা প্ৰদান কৰে, তাক আমি প্ৰতিদিনে ব্যৱহাৰ কৰিম যাতে অসমৰ পৰা আমি বাংলাদেশীক উভতাই পঠাব পাৰো। আজি আমি আমাৰ ঘোষণা পত্ৰত আমি কৈছো যে বাংলাদেশী মিয়াৰ হাতত থকা শেষ 1 ইঞ্চি মাটিও আমি উচ্ছেদৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিম। আমি বাংলাদেশী মিয়াৰ হাতত
1 ইঞ্চি মাটিও থাকিবলৈ নিদিওঁ। এয়া হৈছে আমি অসমৰ পৰিচয় ৰক্ষাৰ বাবে আমাৰ সংগ্ৰাম, তাক আমি অব্যাহত ৰাখিম। অসমত আমি আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে 6ষ্ঠ অনুসূচী আৰু জনজাতীয় লোকসকলক বাদ দি আমি অসমত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিম আৰু ই আমাৰ চৰকাৰৰ এক লক্ষ্য হ'ব। লাভ জেহাদ আৰু ভূমি জেহাদৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰ আইন বলবৎ কৰিম আৰু আমি অসমত থকা বাংলাদেশী মিয়াৰ আমি ৰাজহাড় ভাঙি দিম। এয়া আমাৰ সংকল্প। অসমৰ বিকাশ আমাৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। অহা 5 বছৰত পথ, ৰেল, বিমান আৰু জলপথ এই চাৰিওটা খণ্ডক সামৰি, স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা খণ্ডক সামৰি আমি 5 লাখ কোটি টকাৰ ব্যয়, মূলধনী ব্যয় আমি অসমত কৰিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে অসমক বানমুক্ত হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম আৰু ৰাজ্যক বানমুক্ত কৰিবলৈ আমি প্ৰথম 2 বছৰতে 18,000 কোটি টকা আমি ব্যয় কৰিম। অসমৰ যুৱক যুৱতী আমাৰ হিয়াৰ আমঠু। এখন ৰাজ্যই যদি যুৱক যুৱতীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰে, তেনে ৰাজ্য কেতিয়াও প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িব নোৱাৰে। মই পুনৰবাৰ অসমৰ যুৱ সমাজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো, আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে আমি 5 বছৰত ৰাজ্যৰ 2 লাখ যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী আমি চাকৰি দিম। ৰাজ্যত আমি CM-AAA, ষ্টাৰ্টআপ আৰু উদ্যোগীকৰণৰ জৰিয়তে আৰু অতিৰিক্ত 10 লাখ যুৱকক আমি কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ আমি প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰিম। ৰাজসাহায্যযুক্ত দলত মচুৰ দাইল, চেনি, নিমখ আৰু মিঠাতেল আমি যোগান ধৰিম আৰু অত্যন্ত দুখীয়া পৰিয়ালক ইয়াক আমি বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিম। আমি ৰাজ্যত এটা নতুন আন্দোলন কৰিব খুজিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় 1 ডিষ্ট্ৰিক্ট 1 প্ৰডাক্ট। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কনচেপ্টক আমি আগুৱাই লৈ আমি ৰাজ্যত আৰম্ভ কৰিব খুজিছো এক নতুন বিপ্লৱ। 1 ডিষ্ট্ৰিক্ট 1 ইউনিভাৰ্চিটি 1 মেডিকেল কলেজ 1 ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ। 1 ডিষ্ট্ৰিক্ট, এখন জিলা, এখন মেডিকেল কলেজ, এখন বিশ্ববিদ্যালয়, এখন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়। অসমৰ প্ৰতিখন জিলালৈ ইয়াক আমি আগুৱাই লৈ যাম। প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈ KG to PG এই সমগ্ৰ শিক্ষাৰ যিটো চাৰ্কেল বৃত্ত, তাক আমি বিনামূলীয়া কৰিম। প্ৰাদেশিকৰণৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিম আৰু ৰাজ্যত আমি শিক্ষা খণ্ডত এক নতুন বিপ্লৱ আনিম। ৰাজ্যত 40 লাখ মহিলাক লাখপতি বাইদেউ হোৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে আমি 25,000 টকাকৈ এককালীন অনুদান আগবঢ়াম আৰু অৰুণোদয় যোজনা 1250 টকাৰ পৰা ক্ৰমে 3,000 টকা মাহিলী লৈ যোৱাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ উভতাই অনা, অসমৰ ভাষা সংস্কৃতিক সুৰক্ষা কৰা, অসমৰ জনজাতীয় ইতিহাসক সুৰক্ষিত কৰা, অসমত নিজৰ ছেটেলাইট স্থাপন কৰা,
অসমত প্ৰটন থেৰাপিৰ দৰে ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰা আৰু আমাৰ অসমক আমি ক্ৰীড়াৰ ৰাজধানী হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম। মিচিং, ৰাভা, সোণোৱাল কছাৰী, ঠেঙাল কছাৰী, দেউৰী, তিৱা আৰু বড়ো কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদলৈ সাংবিধানিক মৰ্যাদা, বিষ্ণুপ্ৰিয়া, মণিপুৰী, ভৰ বা ৰাজবৰ, নেৱাৰ, ভুজেল, চবৰ, সতনামী, কিৰণ শেখ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ OBC তালিকাত সন্নিৱিষ্ট জনজাতীয় বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ পৰা বাংলাদেশী মিয়াক উচ্ছেদ কৰা আৰু অসমৰ প্ৰতিগৰাকী চাহ বাগিচাৰ মজদুৰক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা, চাহ বাগিচাৰ লোকসকলৰ পাৰিশ্ৰমিক বৰ্তমানৰ চৰকাৰে 280 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিছে। আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব ইয়াক 5 বছৰৰ ভিতৰত 500 টকালৈকে লৈ যোৱা আমাৰ সংকল্প হ'ব। আমি অসমত নতুনকৈ 15 লাখ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আমি গৃহ প্ৰদান কৰিম। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক মাটিৰ পট্টাৰ লগে লগে আমি তেওঁলোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ একোটাকৈ ঘৰ দিয়াৰ বাবেও আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম। আমি অসমৰ কৰ্মচাৰী সমাজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে আমি আমাৰ দৰমহা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত একেদিনৰ পৰাই আৰু একেটা মানদণ্ডৰে আমি ৰূপায়ণ কৰিম। ৰাজ্যত আমি স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনি, শিক্ষা আন্তঃগাঁথনি, ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনি আমি নিৰ্মাণ কৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ সুধীবৃন্দ, মই বিশ্বাস কৰোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত অহা 5 বছৰ অসমৰ ৰাইজে যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সুযোগ দিয়ে, আমি অসমক ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আৰু শক্তিশালী ৰাজ্যসমূহৰ মাজত এখন হিচাপে আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিম। অসমৰ সোণোৱালী ইতিহাস আৰম্ভ হৈছে। আমি আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে, আমি অসমৰ কৃষকৰ বাবে, আমি অসমৰ শ্ৰমিকৰ বাবে, আমি অসমৰ জনতাৰ বাবে অহা 5টা বছৰ আমি নিৰন্তৰ কাম কৰিম। কৃষকক MSP আৰু আধুনিক কৃষিৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু উদ্যোগীকৰণত, কৃষি আৰু উদ্যোগীকৰণ দুইটাকে সমান্তৰালভাৱে আমি আগুৱাই লৈ গৈ অসমক আমি এক নতুন সপোন দিম, যাতে অসম অসমীয়া ভাৰত আৰু ভাৰতীয়ৰ আকাশ চোৱাৰ সপোন দেখিব পাৰে আৰু আমি সঁচাকৈ আকাশখনক চুবৰ বাবে আমি ধাৱমান হ'ম। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निश्चितভাৱে हमें एक बात बोलना ही पड़ेगा। आज हमारे मैनिफेस्टो उद्घाटन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का जो उपस्थिति है, ये उपस्थिति एक सिग्नल देते हैं, सिंबलाइज करते हैं कि असम का डेवलपमेंट खाली असम सरकार अकेला नहीं करेगा। भारत सरकार और असम सरकार मिलकर प्रधानमंत्री जी का सपना और असम वासियों का जो आशा आकांक्षा, इनको वास्तवायित करने के लिए हमारा पार्टी और हमारे दोनों सरकार, भारत सरकार और असम सरकार एकजुट होकर काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন 2026 সংকল্প পত্ৰ
আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীক মই এই মেনিফেষ্টো প্ৰস্তুতি সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অসমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰভাৰী বৈজয়ন্ত জে পাণ্ডা ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, নিৰ্বাচনী প্ৰবন্ধন সমিতিৰ আহ্বায়ক প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোকে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এই নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰ অসমীয়া, বেংগলী, ইংৰাজী, বড়ো আৰু হিন্দী ভাষাত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। তাৰ ডিজিটেল কপি আপোনালোকৰ হাতত শীঘ্ৰেই উপলব্ধ হ'ব। আপোনালোক সকলোকে আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুতি সমিতিৰ সকলো সদস্যাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি এই কাৰ্যসূচী ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। অলেখ ধন্যবাদ।